Na ukaribisha wewe. Karibu sana. Asante sana. Asante, tunaweza keti. Mama Janet Likavo na familia yako, viongozi wetu, yani bishops na viongozi wote wa makanisa yetu tofauti, waumini ambao wamekuja siku ya leo, na viongozi wenzangu wa kisiasa ambao wameonekana hapa, na haswa wafuasi ama congregation thabiti ya kanisa hii ya Bishop Joseph Likavo, na msalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mwanzo kabisa, Mama Janet, nataka nisimame hapa nianze na kutoa ama kuwasilisha risala kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Yeye alipata ujumbe akasema kwamba yuko na shughuli, na amepata ujumbe kwamba Bishop Likavo ametoweka, na nikamwambia Mheshimiwa Rais, wewe una shughuli nyingi na kazi yetu ni kukusaidia. Akasema basi wewe nitakutuma mara moja upeleke ujumbe wangu kusaidia mama na kusaidia kanisa na kusaidia waumini na Wakristo ambao walikuwa wanampenda Bishop Likavo. Kwa hivyo niko hapa mwanzoni kusema pole on his behalf. Alafu niongeze yangu, niseme na mimi pia nasema pole. Nilikuja hapa nadhani karibu mara 2 kusali katika kanisa hili, na tukazungumza siasa kidogo, na Askofu Likavo akaniambia, umekuja najua unatafuta uongozi wa taifa hili, ni vizuri and we welcome everybody. Lakini tulipoenda kwa ofisi kando akaniambia, you know, you may wish to consider working with President William Ruto. That was the simple message. Hakusema ni lazima, alisema you may wish to consider. Na hatimaye tukakutana, tukaungana, tukawa kitu kimoja, na kwa mapenzi ya Mungu Mheshimiwa William Ruto sasa ni rais wa Jamhuri ya Kenya. So in his own way he was very honest. He was conveying a message that in his opinion polling he could see something, and he was advising me that my opinion polls are telling me something else, so work with your brother. And so it came to pass. Nilikuwa Florida a few mwezi huu tu, actually in December. I think I was there from around December 15th or 16th. But I had not gotten the news that Bishop Likavo had died. Nilikuwa kwa mji ambao unaitwa Orlando, na nimepata habari yeye alikuwa Tampa. Tampa is about 400 to 500 kilometers by road away from Orlando. Kama ningejua, I would have spent time to drive to Tampa. But I did not know that he
was in hospital in that very same state. Na hiyo ndio state ya Trump. Iko miji mitatu, iko kubwa, iko Orlando, iko Tampa, na kubwa zaidi ni Miami. Kwa hiyo Florida state, na ndio hapo state ya Trump. But kwa haya, I just want to assure you, madam, that we will do our best. Nitazungumza na Balozi Kerich, balozi wetu kule Washington DC, tuone vile tunaweza sukuma zaidi ili arrival ya the late bishop iharakishwe, to try and make sure that it falls within the schedule that you have planned for him to rest. So we will do our best. I also nataka nichukue fursa hii kusema tunamheshimu sana for what he invested in, not just the matter of the spirit, but also the practical side of educating our children, and also providing an opportunity for people to get treatment. Mara kwa mara, people take this for granted. Na nataka nichukue fursa hii kueleza tu kitu kidogo. Tulipoenda US na President early December, akakutana na Trump pia, na pia akakutana, tukaweka sahihi MOU ama framework ya kuhakikisha kwamba tunasaidia wa Kenya kuhusu mambo ya matibabu. Ilikuwa framework ya equivalent of 1.6 billion US dollars. Na mnajua USAID ilifungwa hapa. Na kupitia kwa diplomasia wa rais wetu, sisi kama wa Kenya ndio tulikuwa wa kwanza kuweka sahihi kwa mkataba na serikali ya Trump kuhusu mambo ya afya. We were the first country. Na zingine zimefata: Nigeria, Uganda, Rwanda, Zambia ndio hiyo inakaribia, Lesotho na kadhalika, na zingine zitaendelea. Na nataka nitumie fursa hii tukiwa kwa kanisa, just to explain something which people are misusing and taking for granted. Kwanza, it is important that Kenyans appreciate that we have 1.4 million Kenyans who are affected and living with HIV in this country. 1.4 million Kenyans. And they have dependents, they have families. Huu mkataba ulikuwa kuhakikisha kwamba there is a steady supply to ensure that these 1.4 million Kenyans who have a right to life, like everybody else, have a steady supply of medication. We have many Kenyans ambao wanaumia kwa diabetes. Diabetes is a very expensive ailment. They have to have a steady supply of medical merchandise to help them overcome the challenge of diabetes. There are many young children who are being born who must be immunized from polio and other dangerous
diseases that can affect them in their early growth. Mkataba huo una program ya kuhakikisha kwamba our children have supplies for medicine. Program hiyo is also conscious that there are many Kenyans who suffer from tuberculosis. They must have a steady supply of tuberculosis. Equally, malaria is a thorn in the flesh in our region. Now, malaria in a strain nyingi, it mutates. One day this medicine works, another day it does not work, and you need another type of medicine. So we need a steady supply of medicine. So this was the package that was being signed to help Kenyans so that they can have access to medicine. Because we talk of universal health care, we must have access to medicine. Equally, kwa huo mkataba, we know very well that the government of Kenya, Parliament ilipitisha the Data Protection Act 2017. Kwa mkataba huo, because I cannot sign an agreement without the approval of the Attorney General, who is a lawyer and they have experts, inside there it is very clear that where there's a difference in matters of interpretation, it is the law of Kenya that shall prevail, not the law of the United States. The law of Kenya is the one that shall prevail, because the data we are talking about is data in Kenya. So I thought I should explain this, because our freedom is sometimes misinterpreted. People have gone to court to stop this. But as they go to court, can they also explain to Kenyans, do the 1.4 million Kenyans have a right to life? Do the patients who suffer diabetes, do they have a right to life? Do the children who are being born, do they have a right to life? So this should not just be a matter of legal interpretation, but it should be also a matter that we must understand touches lives. And today we are here, and I thought there could be no better platform than a sanctuary of this nature, where you cannot afford to lie, you can only speak the truth, for me to explain to Kenyans the content of that agreement that was signed in the United States. So today I am here on behalf of the President. I'll not waste any more time. We want to wish the family God's grace and blessings so that they can go through this challenging moment effectively. The church that he built, the congregation that he ministered to, and the many hearts and lives that he touched. It is a sad moment for all of us, but God has his ways, and God knows how to console in his own way. Finally, on a lighter note, nobody would have imagined that the bishop was sick. So maybe even some of us were coming to him with our problems,
na atatuangalia tu, na yeye kumbe pia na shida yake. That is truly the mark of a man of God. May his soul rest in eternal peace. Now it is my duty to harakisha kabisa, because